அதான் மேடம், நம்ப முடியாத உண்மை, நம்ப முடியாத உண்மைன்னா என்ன நடக்குது, நம்ப முடியாம இருக்கியா, நான் உண்மையா இருக்கேன், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரணும். என்ன நடக்குது, கண்ணுக்கு நல்லா தான் தெரியுது, நல்லா பாக்குது, ஆனா எப்படி நம்புறது, நம்ப முடியாம ஒரு உண்மை. அதான் மேடம். Okay, now, as I told you, Prana healing does a lot of healing without touching anybody at all, or touching any of the spot that we have. What we're going to do today, we're talking about the cardiovascular system. The body is made of many systems that keeps his body alive, leave alone the part of the soul and the mind. PVH அதிகப்படியான குணப்படுத்துதலை யாரையும் தொடாமல் செய்கிறது. இன்று நாம் இதயம் மற்றும் இதய இரத்த நாளங்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். உடலில் நிறைய அமைப்புகள் மனதையும் ஆன்மாவையும் தவிர்த்து உடலை வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறது. ஒவ்வொரு அமைப்பை பற்றியும் தெளிவாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். Okay, it's very important to understand that each and every one plays a very important part. So we want to talk about the cardiovascular system that makes the whole thing. The most important organ here is the heart that works 24/7 every millisecond. You can even pump, you can even touch it once and say it's doing about 70 or 80 or even 60 beats per minute. Every 1 second and below that, the heart is pumping. The 4 pumps to pump and the pump the blood, whole thing. And PVH will tell you even how to heal all of these things. நம் உடலின் முக்கிய உறுப்பு இருதயம் 24 மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நொடியும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு நிமிடத்திற்கு 60, 70, 80 தடவை நாடி துடித்து கொண்டே இருக்கிறது. நொடிக்கும் குறைவாக 4 பம்புகள் மூலம் இரத்தம் உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. PVH இவற்றை எப்படி குணப்படுத்துவது என்று சொல்கிறது. Okay, so let's start now. So now this is how it works. Double circulation. You got a blue one sending the blood all over the place. The red one that receives the blood and then goes away and go back again. So this system works. It goes to the brain, to the legs, to all the organs, right lung and left lung. Look, the blue one is the one coming back again. It pumps into the right and left lung and go back, get oxygenated and go back here. And this guy pumps the blood all over the body. It carries oxygen, it carries water, it carries all the minerals, it carries all the hormones from every part of the body and sending them to the right part of the brain or the right part of the cells. Not only the brain but every cell, and takes that. இரட்டை சுழற்சி முறையில் நீல நிற இரத்த குழாய் இரத்தத்தை அனுப்பவும் சிவப்பு நிற இரத்த குழாய் இரத்தத்தை சுழற்சி செய்து வாங்கியும் செயல்படுகிறது. இந்த இரத்தம் தலையில் மூளை முதல் கால்கள் வரையில் எல்லா உறுப்புகளிலும் இடது வலது நுரையீரலிலும் பாய்கிறது. நீல நிற இரத்த குழாய் வலது மற்றும் இடது நுரையீரலுக்குள் இரத்தத்தை செலுத்தி ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு தூய்மையான இரத்தமாக மாற்றி மீண்டும் சிவப்பு நிற இரத்த குழாய்க்கு அனுப்புகிறது. இது உடல் முழுவதும் இரத்தத்தை பம்ப் செய்து ஆக்சிஜனையும் நீரையும் ஹார்மோன்களையும் அனைத்து மினரல்களையும் உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்தில் இருந்தும் எடுத்து செல்கிறது. அதனை மூளையில் மற்றும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அது எது தேவையோ அதை அங்கு கொடுக்கிறது. மூளை மட்டும் அல்ல, ஒவ்வொரு செல்லிற்கும் கொடுக்கிறது. தேவையானவற்றை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. So that takes the cell to take everything and throw away all the unwanted things like carbon dioxide and also uric acid and all the unwanted things, and they send back to the liver, and from the liver it goes to the kidney and up. So this pump's always working non-stop. There's a pressure to it with high blood pressure, low blood pressure. The pressure has to be maintained, and it says 120 and also 80. ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தேவையான சத்தை எடுத்துக்கொண்டு தேவையில்லாத கழிவை கார்பன் டை ஆக்சைடு, யூரிக் ஆசிட் போன்றவற்றை கல்லீரலுக்கு அனுப்புகிறது. அங்கிருந்து அது சிறுநீரகத்திற்கு செல்கிறது. இந்த பம்பிங் தொடர்ந்து நிற்காமல் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது ஒரு விதமான அழுத்தத்தை ஏற்படுகிறது. விரைவாகவோ மெதுவாகவோ இரத்த அழுத்தம் 120 முதல் 80 வரை இருக்கிறது. இதற்கு மேல் அழுத்தம் அதிகமானால் உயர் இரத்த அழுத்தம் என்று கூறப்படும் ஹை பிபி ஏற்படுகிறது. Okay, when this guy pumps is 120, when this guy pumps is 80.
So always, and you go higher and higher, and problems will develop. So this is the cardiovascular system, and then we have got the cardio-skeleton. So this is the cardio-skeleton, which is made of the most strongest muscles. So they are all pumping and moving, pumping, moving. The muscles of the heart are very special and very, very strong. They are the only type of muscle compared to all the other part of the body. This is the strongest muscle the human body has. Okay? இந்த இருதய அமைப்பும் இருதய எலும்புக்கூடும் தசைகளும் மிகவும் வலிமையாக இருக்கிறது. இந்த தசைகள் உந்தி தள்ளி ஏதுவாக வலுவான தசை அமைப்பை கொண்டிருக்கிறது. இந்த தசைகள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவை. மற்ற தசைகளுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த தசை மிகவும் வலுவாக இருக்கிறது. Right. So now the blood supply to the heart. So now blood has been supplied to the heart. It's called a carotid artery and break down there and smaller and smaller and smaller. The heart needs blood 24 hours a day. Otherwise the heart will fail. It needs oxygen. It needs also many other things. It's very, very important to understand that. இதயத்திற்கு இரத்த விநியோகம் கரோனரி தமனி வழியாக சிறிதாக உடைந்து செல்கிறது. 24 மணி நேரமும் இதயத்திற்கு இரத்தம் தேவைப்படுகிறது. இல்லையென்றால் இதயம் செயல் இழக்கும். அதற்கு ஆக்சிஜன் தேவை. இன்னும் பல விஷயங்கள் தேவை. இதயத்திற்கு இரத்தம் எவ்வளவு தேவை என்பதை புரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். ஆக்சிஜன், தண்ணீர், தாதுக்கள் எல்லாம் தேவை. கார்பன் டை ஆக்சைடை உற்பத்தி செய்து கொண்டே இருக்கிறது. Also needs blood. It needs oxygen. It needs water. It needs minerals. It needs everything. And it's producing carbon dioxide. The carbon dioxide is thrown away back to the lungs and they escape from the environment. So this heart is very important. What happens is this blood can get choked. When they start choking because of all the wrong food or wrong lifestyle that we have, and all this will stop the blood flow or reduce the blood flow, and finally this blood cells can die. The heart muscle cells can die, and extreme exercise can do that, or too much unnecessary worries, stress. People say you have too much stress, the heart is not pumping very hard, because each and every cell, it is affected by the emotion that we go through. Okay, my friends? நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வாழும் முறைகளாலும் தவறான உணவு பழக்கத்தினாலும் மூச்சு திணறல் ஏற்படுகிறது. இந்த மூச்சு திணறல் அனைத்து இரத்த ஓட்டத்தையும் நிறுத்தும் அல்லது குறைக்கும். இறுதியாக இந்த இரத்த அணுக்கள் இறக்கக்கூடும். இதய தசை செல்கள் இறக்கக்கூடும். தீவிரமான உடற்பயிற்சி அல்லது அதிகமான தேவையில்லாத கவலைகள் மன அழுத்தத்திற்கு காரணமாகிறது. ஒவ்வொரு செல்லிலும் நம்முடைய உணர்வுகள் கடந்து செல்கிறது. இதனால் இருதயம் கடினமாக பம்ப் செய்ய வேண்டி வருகிறது. Good. Then comes all the heart. You got front, side, back, and left side. Okay. So you got 4 pumps here. The red color one is the heart, the blood that leaves the heart, and the blue one is when the blood enters the heart system. Okay. So these are the things that we feel very easily. You can always get all the information very good. Then the angina is reduced blood flow. When something happens here, the block happens here, the blood will stop flowing and it's a block. Something like that become more narrowing, or after many years, your heart, the vessel becomes so hard, it can expand and contract very easily. As we grow older and older, it's what can happen. And especially when you start to have plague. See, all these things are small things happening everywhere. இதயத்திற்கு வருகிறோம். முன்பக்கம், பின்பக்கம், வலது பக்கம், இடது பக்கம் 4 வால்வுகள் இதயத்தில் இருக்கிறது. இதயத்தில் இருந்து இரத்தம் வெளியேறுவது சிவப்பு நிற இரத்த குழாய் மூலமாகவும், இதயத்திற்குள் இரத்தம் வருவது நீல நிற இரத்த குழாய் மூலமாகவும் இருக்கிறது. இந்த இரத்த குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்படும் பொழுது இரத்த ஓட்டம் தடைப்படுகிறது. இரத்த குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்படும் போது இரத்த ஓட்டத்தை அது தடுக்கிறது. இந்த இரத்த குழாய்கள் நாம் இளமையாக இருக்கும்போது சுருங்கி விரியும் தன்மை லகுவாக இருப்பதால் அனைத்தும் நன்றாக இயங்கும். வயது அதிகமாக இதய தசைகள் இறுக்கம் அடைகிறது. இதனால் இரத்த ஓட்டத்தில் பிளாக் ஏற்படுகிறது. Right. Then comes the angiography. To do angiography, we find there is a block in this part of it. X-ray, and you got many things today. MRI scan, CT scan. You can find exactly what's happening in the minutest vessel of the blood that goes not only to the heart but any part of the brain. So cardiology is such an important thing. There's a block in the brain. You have a stroke. You block the heart. You got a heart. இரத்த நாளங்களின் பிரச்சனைகளை கண்டறிய ஆஞ்சியோகிராஃபி செய்யப்படுகிறது. தமனிகளிலும் சிரைகளிலும் இருக்கும் அடைப்புகளை கண்டறிய
இன்று எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், சிடி ஸ்கேன் மூலமாகவும் நுட்பமாக இருக்கும் இரத்த குழாய்களின் தன்மையை அறிந்து இதயம் மட்டும் அல்லாமல் மூளைக்கு இரத்தம் செல்லும் குழாய்களில் இருக்கும் அடைப்புகளையும் கண்டறிய முடிகிறது. மூளையில் அடைப்புகள் இருந்தால் ஸ்ட்ரோக் வரும். இதயத்தில் அடைப்புகள் இருந்தால் ஹார்ட் அட்டாக் வரும். There's no blood flow, the head will die. Okay, or even sudden cell enlargement. The heart, see, it's little things. See, all the blood vessels, so many blood vessels go down there. You know, it's a very small artery. The coronary artery is a very small artery, and it's a coronary vein. They supply the blood, and they branch out and go deep inside. Okay. So now look at angioplasty. So what they do is they put a small thing like a balloon and they make it open and it stays back. It stays back and it's open. But still, the problem has not been solved yet. We still have the same problem. So you have to go back and change your diet or take the one and heal the heart. Okay. ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் இரத்த ஓட்டம் நின்று போனால் இறந்துவிடக்கூடும். இதய செல்களின் வீக்கம் சிறு சிறு இரத்த குழாய்களின் வழியாக கொரோனரி தமனிகளில், சிரைகளில் கிளை கிளையாக இரத்த குழாய்கள் பிரிந்து இரத்தத்தை உள்ளேயும் வெளியேயும் கொண்டு செல்கிறது. ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி செய்வதன் மூலம் சிறு பலூனை விரித்து அந்த இடத்தில் வைப்பார்கள். அந்த பிரச்சனைக்கு இது தீர்வு ஆக முடியாது. உணவில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். சக்திக்கோலை எடுத்து குணப்படுத்த வேண்டும். Right. So now look at the bone marrows. It's where the blood factory, the bloods are made in the bone marrow. The red blood cells and white blood cells and the platelets, they all are made in the bones. சரி, அடுத்து இப்போது எலும்பு மஜ்ஜையை பார்ப்போம். இங்குதான் இரத்தம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. எலும்பு மஜ்ஜைகளில் நாம் உண்ணும் உணவிற்கேற்ப இரத்தம் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை அணுக்களாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. எலும்பு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். So the bone is a very important part of the whole system. You see, every human being, every mammal, the heart is made from the bones. Okay, so the bone is inside the bone marrow. Okay, right. Now, places a blood vessel, the places like this, they get stuck inside because of wrong food. They say it's cholesterol, it's fat, it's also calcium accumulation in the vessels. This can stop the blood flow. When it stops the blood flow, that part of the heart do not get enough, and the cell is still pumping, and they die. அடுத்து நாம் படத்தில் பார்ப்பது இரத்தக் குழாய். இதற்குள் நாம் சாப்பிடும் தவறான உணவு கொழுப்பாக மாறி இரத்த நாளங்களில் படியத் தொடங்குகிறது. அடுத்து கால்சியமும் இதுபோல படிகிறது. இரத்த ஓட்டம் குறையும் போது செல்களுக்கு தேவையான இரத்தம் கிடைப்பதில்லை. அதற்காக இந்த செல்கள் பம்ப் செய்யும் போது அவை பெரியதாகவோ வீங்கியோ அல்லது இறந்தோ போக நேரிடும். Too much of sports activity, people are cycling and people are doing all kind of stuff. This can affect too much. So don't push yourself and do until the point where the blood cannot manage the oxygen level to be sent to other parts of the muscles and part of the body. So don't do too much extreme sports. Okay? தீவிரமான விளையாட்டு, சைக்கிள் பயிற்சி, ஓட்டம் இது அதிகமாகும் போது இரத்த தசைகள் உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய ஆக்சிஜன் அளவை நிர்வகிக்க முடியாமல் போகிறது. தீவிரமான உடற்பயிற்சிகள் அவசியமில்லைதான். Right. Now look, heart blood supply. See, everything we supply to each and every one of them, each and every one, you know, and they have to go every muscles, not only the heart, but also the muscles in the body, the cells. They all need oxygen. They all must remove the carbon dioxide. They all need food. They all need minerals. They all need hormones. Everything flows in the blood circulatory system. இதயத்தை பாருங்கள். ஒவ்வொரு செல்லிற்கும் இரத்தம் செல்ல வேண்டும். உடலில் உள்ள தசைகள், செல்கள் அனைத்திற்கும் ஆக்சிஜன் தேவை. செல்களில் ஏற்படும் கார்பன் டை ஆக்சைடை அகற்ற வேண்டும். தாதுக்கள், ஹார்மோன்கள் இவற்றை எடுத்து இரத்தம் ஒரு அமைப்பில் பாய்ந்து உடல் இயக்கத்தில் ஏற்படும் கழிவுகளை மீண்டும் இதயத்திற்கு கொண்டு வருவது போன்ற எல்லா வேலைகளும் இங்கு நடைபெறுகிறது. Now, when the heart defect, look at it. Sometimes the valves are all not closing properly. The valves will not close properly, and many things can start to happen. இதய குறைபாடுகள், வால்வுகள் சரிவரை இயங்காமல் இருப்பது, மூடுவதும் திறப்பதும் இயங்காமல் இருப்பது, இதுபோல பல விஷயங்கள் இதில் இருக்கின்றன. Understand? So if you go to the doctor, they will do a lot of tests and show the medical world, show you heart is pumping, even the valve is not working so much, they are not closing. Some is too much of work, you do work, too much heavy body, the valve are closing. You see, when you do a pulse, it says 70 beats per minute. That is, each of these valves are closing and opening in 72 times in 1 minute.
மருத்துவரிடம் செல்லும்போது நிறைய பரிசோதனைகளை செய்ய சொல்லும்போது இதயத்தின் பம்பிங், வால்வுகளின் இயக்கம் போன்ற விஷயங்களை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும். இதயத்தின் வால்வுகளில் இயக்கம் ஒரு நிமிடத்தில் 70 முறை நாடி துடிப்பு இருக்க வேண்டும். அப்படியென்றால் இந்த வால்வுகள் ஒரு நிமிடத்தில் 72 முறை திறந்து மூடி இயங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். The bicuspid one is the low pressure, the high pressure tricuspid, three cells, three like this. 2 is 2, 3. All the blood pushing it. So open, blood flow, close, blood doesn't go back. Push the blood, stop. Push the blood, stop. Push the blood, stop. 2, push the blood, stop. Push the blood, stop. Push the blood, stop. Like that. So these valves, after so many years of running, they also feel very tired. So we do a lot of sport, they're closing, opening, the blood pressure is trying to manage it and the pulse rate is so high. So it's very important to understand that this kind of valve we do. இதய துடிப்பின் போது குறிப்பிட்ட நேரங்களில் இதய வால்வுகள் திறந்து மூடுவதன் மூலம் இதயத்தின் வழியாக சரியான திசையில் இரத்தம் பாய்வதை உறுதி செய்கிறது. ஒரு வழி கதவுகள் மூலமாக செயல்பட்டு இரத்தம் பின்னோக்கி பாய்வதை தடுத்து இந்த சுழற்சியை உறுதி செய்கிறது. இதய மேல் அறைகள் ஆரிக்குள் சுருங்கும்போது இரத்தத்தை கீழ் வென்ட்ரிக்கிள் உள்ளும் தள்ளி மூவிதழ் வால்வுகளை திறக்க வைக்கிறது. வென்ட்ரிக்கல் சுரங்கும் போது மேலே இருக்கும் மூவிதழ் வால்வு மூடுகிறது. இதனால் இரத்தம் மேலே ஆரிக்களுக்கு செல்லாமல் தடுக்கப்படுகிறது. வென்ட்ரிக்கல் சுருங்கும் போது இரத்தம் கீழே பாய்ந்து நுரையீரலுக்கு செல்கிறது. இந்த இடத்திலும் இரத்தம் மீண்டும் மேலே போகாமல் இந்த வால்வு தடுக்கிறது. அதிகமான உடற்பயிற்சிகளின் போது இந்த இயக்கம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. இரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்து பல்ஸ் ரேட்டை அதிகரிக்கிறது. இதயம் எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம். Okay, now look, heart block. There's a block. The block inside. Look how it looks like. It's a block here. Tissue can be a block. Whatever food that we eat, the calcium that we eat, and all the cholesterol and all the fat, they'll all form into a system. See, one block here, the whole thing becomes black. The blood cannot flow down, and all the cells will die because they don't get oxygen. Cannot remove the carbon dioxide. அடுத்து இதய அடைப்பு. படத்தை பாருங்கள். இங்கே திசுக்களில் அடைப்பு இருக்கிறது. நாம் உட்கொள்ளும் உணவில் இருக்கும் கால்சியம், கொழுப்பு போன்றவை அடைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த இடம் முழுவதும் கருப்பாக மாறிவிட்டது. இந்த இடத்தில் இரத்தம் பாய முடியாமல் இருப்பதால் இங்கிருக்கும் செல்களுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் அது இறக்கத் தொடங்குகிறது. மேலும் அங்கிருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை அகற்றவும் வேண்டும். Some of these will go to anaerobic respiration, you form lactic acid, and water can also be formed there. Water can go out. Every vessel, every cell in the body, after the oxygen, you go to respiration, and water is produced. And water must leave. That's why when you breathe, you have water coming up from your breath. தீவிரமான உடற்பயிற்சியின் போது திசுக்களில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. உடலில் இருக்கும் குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜன் இல்லாததால் உடைக்கப்பட்டு உடலுக்கு சக்தியை கொடுக்கும்போது லாக்டிக் ஆசிட் உருவாகிறது. கூடவே தண்ணீரும் வருகிறது. சுவாசத்தின் போது செல்களில் நீர் உற்பத்தியாகிறது. இதுவும் சுவாசத்தில் வெளியேறுகிறது. Okay guys, right. Next, heart failure. When heart fails, something will start to happen. The blood won't go. The heart is able to pump blood. I'm not able to pump blood. And within 4 or 5 minutes, every cell in the body will die if they don't get the oxygen. You see, without food they can survive, but with oxygen, they die. The cells need oxygen for respiration. Okay? Like, heart will fail. Heart muscular disease. The muscles are becoming very weak. Okay? Hypertension. Too much of pumping the blood with very high blood pressure. A time will come when the blood, I've been used too much. I'm pumping more and more, and eventually you'll find the restriction happening and the dilated myopathy, all kind of names they have. அடுத்து இதயம் செயல் இழப்பு. இந்த நிகழ்வின் போது இரத்தம் இதயத்திற்கு போக முடியவில்லை. இதயம் இரத்தத்தை பம்ப் செய்ய முடியவில்லை. 4-5 நிமிடங்களுக்குள் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லும் ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் இறக்கத் தொடங்கும். உணவில்லாமல் செல்களால் இருக்க முடியும், ஆனால் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. இப்படித்தான் இதய தசைகளும் இதயமும் பலவீனமாக தொடங்குகிறது. உயர் இரத்த அழுத்தம் காரணமாக இதயம் பம்ப் செய்வது வேகமாகிறது. இதயத்தை
அதிக அளவில் வேலை வாங்குகிறோம். கடைசியாக கார்டியா மயோபியா, மயோபதி போன்ற பெயர்களையெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம். Doing too much of work. You see, we have heart running at 80 mmHg mercury and one running 110. So I'm pumping 110 every day. I have high blood pressure. I'm going to push hard. And one fine day I cannot. If you want to bring it lower than 680, it's very fine. I'm just lightly pushing. I got high pressure. I'm going to push very hard. Push. Because there's a block somewhere in the body. High blood pressure because there's a block somewhere in the body. Okay? Now, valve. This is a bicuspid valve and the tricuspid valve. See how the valve looks like. இதயம் 80லிருந்து 100-110களில் வேலை செய்கிறது. ஹை பிபி இருந்தால் மிக அதிகமான அழுத்தம் காரணமாக ஒரு நாள் என்னால் முடியவில்லை என்று இதயம் சொல்கிறது. இரத்த அழுத்தம் எங்காவது அடைப்பும் இருந்தால் அதிகமாக தள்ள வேண்டி வருகிறது. ஈரிதழ் வாழ்வும் மூவிதழ் வாழ்வும் வேகமாக மூடுவதும் திறப்பதும் செய்ய வேண்டி வருகிறது. You see, and then every vein has got valves so the blood don't flow back. When the blood cannot flow back, when the blood should not flow back. When they don't flow back, that's when you got varicose vein. See, the legs are always, sometimes people suffer varicose vein in the leg because the blood goes down, I got to go up again. It's more journey from the bottom of my foot, I got to go right up to my heart. So long journey. From here is less journey. From there is much more journey. ஈரிதழ் வாழ்வு மூவிதழ் வாழ்வு ஒவ்வொரு இரத்த நாளங்களில் இரத்தம் வந்து திரும்பி போக வேண்டும். அப்படி திரும்பி போக முடியவில்லை என்றால் தான் வெரிகோஸ் வெயின் உண்டாகிறது. இரத்தம் கீழே கால்களுக்கு சென்று மீண்டும் திரும்ப வர முடியாமல் போகிறது. இது மிகப்பெரிய பயணம். கால்களில் தொடங்கி இதயம் வரை பயணிக்க வேண்டும். கைகளில் குறைவான தூரம் பயணித்தால் போதும். இதனால் தான் பெருவாரியான மக்களுக்கு கால்களில் பிரச்சனை உண்டாகிறது. Heart can flow easier from the hands here, but from the leg it takes longer time. That's why all of the people suffering from ganglions or what do you call it? What the name you call it? Okay, they all get stuck under the leg. Varicose vein. It doesn't happen to the artery. The artery is flowing down. The veins are flowing up. When I cannot flow, this one can hold. I push down. So now they start. கீழே ரத்தம் பாயும்போது சிரைகளில் பிரச்சனை இல்லை. அதுவே தமனிகளில் மேலே ஏறும்போது பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. இந்த இடத்திலெல்லாம் வளைந்து வளைந்து போக முடியுமோ அது மாதிரி செல்ல முயற்சிக்கிறது. அது முடியாத போதுதான் கால்களில் கருமை நிறமாக அது மாற்றமடையும். When they don't go back very well, that's when you find people's legs becoming black in color or the blood doesn't flow very well. They can also have blocks of the heart, blocks of the arteries and veins in the leg and any part of the body. The one dangerous is the brain and also in the heart. இப்படித்தான் இதயத்தில் அடைப்பு ஏற்படுகிறது. தமனிகளில், சிரைகளில், கால்களில், உடலில் எங்கு வேண்டுமானாலும் அடைப்பு வரலாம். அடைப்பு இதயத்திலோ மூளையிலோ ஏற்படும் போதுதான் அது மிகவும் அபாயகரமானதாக மாறுகிறது. So valve disorder. See, all these valves of disorder can be problem, and you have all the problems. The blood is flowing up, and the flow cannot go down. You can push your hand like that, and you can see the blood, the veins are on top. And push like that, and wait for a while, and you find the blood will flow. So you can push this way. See, there's no blood flowing there. And you push, and now the blood flows. You can do this small experiment to see yourself. இரத்தம் மேல் நோக்கி பாய்கிறது என்பதை நீங்கள் பரிசோதித்து பார்த்து கொள்ளலாம். கைகளில் இருக்கும் இரத்த நாளங்களில் அழுத்தி பிடித்து மீண்டும் விடும்போது இரத்தம் மேல் நோக்கி பாய்வதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். Okay guys, look. So valve disorder is very very important. Okay, this is the end of the class. How do you heal this stuff? How do you heal? How do you heal this stuff? Let me go back to the front part. How do you heal this part? Okay. Very simple way of doing stuff. What we do now, we take the wand, okay? The simple one, a double wand. That's it, a double wand. The white color one goes in front of the colored wand. You get the simple one. I'm going to 3 wands to make it faster. சக்தி கோலை எடுத்துக்கொள்வோம்.
1, 2 அல்லது 3 சக்திக்கோள்களை எடுத்துக்கொண்டால் வேகமாக குணப்படுத்த முடியும். கலரில்லாத சக்திக்கோளை முன்புறம் வைத்து மற்ற 2 கலர் சக்திக்கோள்களையும் அதன் பின்புறம் வைத்து குணப்படுத்த தொடங்குவோம். Say healing one. Healing one, healing condition. My heart chakra. Before that, you do all the cleansing, Ida Pingala, do all the seven chakras. Do it for the first time. Then once you finish all the basic healing that you all know, you take the wand. I got 3 wands. I can do six different types. The healing wand, healing condition, my heart chakra, my physical heart, palm number 1, palm number 2, palm number 3, palm number 4. 6 parts. You go 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. You just do mental counting slowly. Now I'm healing my physical heart, my heart chakra, palm number 1, palm number 2, palm number 3, palm number 6 items at the same time. முதலில் ஆறாவை சுத்தம் செய்வது, இடா பிங்களா செய்வது, சக்கரங்களை குணப்படுத்துவது போன்றவற்றை செய்த பிறகு நாம் 3 சக்திக்கோள்களை பயன்படுத்தி 6 உறுப்புகள் அல்லது சக்கரங்களை குணப்படுத்தலாம். சக்திக்கோளே என்னுடைய இதய சக்கரம், ஃபிசிக்கல் ஹார்ட், பம்ப் நம்பர் 1, 2, 3, 4 இவை 6ஐயும் குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்துவோம் என்று கூறி 6ஐயும் குணப்படுத்துகிறோம். ஒரே நேரத்தில் இதய சக்கரத்தையும் ஸ்தூல இதயத்தையும் பம்ப் நம்பர் 1, 2, 3, 4 அனைத்தையும் குணப்படுத்த இயலும். Then I'm going to say healing one, healing condition, my bicuspid valve, tricuspid valve, entrance, exit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Just do that. So what has happened? The valves is more relaxed. Refrain from doing heavy work. Refrain from doing too much of extreme sports. So just be happy with you are. Like that. அடுத்து என்னுடைய ஈரிதழ் வாழ்வு, மூவிதழ் வாழ்வு, நுழையுமிடம், வெளியேறுமிடம், நுழையுமிடம், வெளியேறும் இடம் என்று 4 இடங்களையும் குணப்படுத்தி சரிநிலைப்படுத்துவோம். இதனால் இந்த வாழ்வுகள் சற்று ஓய்வெடுக்க முடிகிறது. அதிகப்படியான விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இது மிகவும் தேவையாக இருக்கிறது. Okay. Then you will start saying, let's say you got a block. The healing one, blaze away and burn away and disintegrate the blocks I have in my right or left coronary artery. Or you can say healing one, healing condition, and remove and blaze away and burn away any blocks I have in my right and left coronary artery, right and left coronary vein. And you go small one, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. What happens is the energy will go to the heart and what blocks start to disintegrate the block. Do it. அடுத்து வலது மற்றும் இடது கொரோனரி தமனிகள் சிரைகளில் இருக்கும் அடைப்புகளை எரித்து பொசுக்கி நீக்கவும், அடைப்புகளை கரைத்து சிதைத்து நீக்கவும் என்று கூறி அடைப்புகள் இருக்கும் இடங்களை குணப்படுத்துகிறோம். மெதுவாக செய்யுங்கள். சக்தி இதயத்தில் பாய்ந்து இந்த அடைப்புகளை கரைக்கத் தொடங்கும். இதை அடிக்கடி நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் செய்யலாம். As much as you can, as often as you can. Very importantly, you must understand that you don't change your diet, nothing is going to happen. முக்கியமான விஷயம், உணவில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். இல்லை என்றால் எந்த மாற்றமும் நிகழாது. So healing the heart chakra and any part of the vein. Okay, for varicose vein, you must heal both the soul chakras and go right to the varicose vein and say healing one, heal a varicose vein on my left leg or right leg or which part, lower bottom or upper bottom, even touch and say heal. இதயம், இதய சக்கரம், வெரிகோஸ் வெயின், 2 பாத சக்கரங்கள் இவற்றை குணப்படுத்தும் போது வெரிகோஸ் வெயின் விரைவில் குணமடையும். வெரிகோஸ் வெயின் எந்த காலில் இருக்கிறதோ அந்த காலுக்கு தனியாக ஹீலிங் செய்யலாம். எந்த இடத்தில் வலி இருக்கிறதோ அந்த இடத்தை தொட்டு குணப்படுத்தலாம். My right and left soul chakra, my root chakra, lomo chakra, and the place of varicose vein where I am touching. And you go 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. இடது மற்றும் வலது பாத சக்கரங்கள், ரூட் சக்கரா மற்றும் கீழடி சக்கரம் நான் தொட்டுக்கொண்டு இருக்கும் வெரிகோஸ் வெயின் இருக்கும் இடம் என்று கூறி அனைத்தையும் ஹீல் செய்யலாம். தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது மிக நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும்.
Okay, very simple. We've got lots of them on YouTube. You go back and have a look at them and check them and heal yourself. Okay, thank you, thank you. இது போன்ற குணப்படுத்துதல்கள் யூடியூப் வீடியோக்களில் நிறைய இருக்கிறது. அதை பார்த்து கற்றுக்கொண்டு நீங்களே உங்களை குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். நன்றி, நன்றி, நன்றி. Thank you. I am a being of divine fire. I am the purity God inside. My soul is soul of divine fire. My soul is purity God inside. Every organ in my body, every cell in my body are cell and also divine fire. Every organ in my body and every cell in my body are the purity God inside. Thank you, thank you, thank you. And not forgetting, you got page number 8 in the affirmation. You read to all the cells and all the organs in your body. Thank you. நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறேன். நான் இறைவனின் விருப்பத்திற்கேற்ப தூய்மையாக வாழ்கிறேன். என் ஆன்மா தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறது. என் ஆன்மா இறைவனின் விருப்பத்திற்கேற்ப தூய்மையாக இருக்கிறது. என் உடலில் இருக்கும் உறுப்புகள், செல்கள் அனைத்தும் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறது. என் உடலில் இருக்கும் அனைத்து உறுப்புகள் மற்றும் செல்கள் இறைவனின் விருப்பத்திற்கேற்ப தூய்மையாக இருக்கிறது. மறக்காமல் மன்னிப்பு அறிக்கையின் 8வது பக்கத்தையும் உறுப்புகளுக்கான மன்னிப்பு அறிக்கையும் படியுங்கள். நன்றி, நன்றி, நன்றி. Thank you.